You're right on time for the comprehensive and incisive bulletin, Maisha Prime News. It is our pleasure to have you on board for the incisive and the now most watched bulletin in the region. Many thanks to you for trusting Maisha TV for bold, authoritative and incisive bulletin. It is our aim to inform and educate you on stories making headlines across the country and beyond. Here are the stories making headlines tonight. Umewaka moto walaina moto umewaka Asetani anainama anainuka akaangalia akaona karua akatoroka. Lakini wewe hata kwa nyumba yako unajua ni mtoto gani huwezi tuma kwa duka na pesa ikifika. Also tonight, kidogo Kalonzo amesema anataka tena kuwania rais. Nasikia sasa wamemkoroga tena mpaka saa hizi Kalonzo ameenda nyumbani anachunga ng'ombe. Nyinyi mnaelewa hiyo maneno? welcome on board. My name is Rida Kering Chebet. Wiper leader Kalonzo Musyoka has been dealt a big blow after the Registrar of Political Parties Nderitu asked the IEBC to bar him from vying for president. The former vice president submitted his name to the electoral body a day before he was interviewed for the position of running mate in Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. However, Nderitu said Kalonzo cannot run for the top job as Wiper is still a constituent party under the Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. Bushebi Jr. reports. The Office of the Registrar of Political Parties ORPP has asked the Independent Electoral and Boundaries Commission IEBC not to clear Kalonzo Musyoka to run for the presidency on a Wiper ticket. ORPP urged the Wafula Chebukati-led commission not to clear Kalonzo since his party was still a member of the Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. Kalonzo, who bolted from the coalition on Monday, announced his presidential bid on the same day, picking Andrew Sunkuli as his running mate. People did not expect there would be a contest and then a dragging through the mud of one who has selflessly said, this country is more important than all of us. Now I'm saying, Kenya is important, yes, but those citizens living within our boundaries have a duty and responsibility to each other, and not to keep on lying and cheating and doing betraying. We are a party of inclusivity, we are a party of unity, we are a party of kazi bila wizi, and we, having brought me to the national table, the table of national conversation. This is irreversible, you know. In the letter to IEBC, Registrar of Political Parties Nderitu stated that Kalonzo's Wiper had not left the coalition party and hence cannot front a candidate in the August 9th polls. While signing the pact to join Azimio, the former vice president agreed not to withdraw from the coalition 6 months to the general election or 3 months after the said election. His team had sought ORPP's advice on whether he could still run for the presidency while still being legally bound by the Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party Pact. Kalonzo, however, is said to be exploring loopholes in the agreement and is hell-bent on frustrating the Azimio after the coalition's flag bearer Raila Odinga settled on Martha Wangari Karua as his running mate. Prior to leaving Azimio and announcing his candidature, Kalonzo had threatened to walk out if Raila failed to choose him as his running mate. Martha Wangari Karua. God bless you.
Nonetheless, he kept his options open, and insiders within Azimio argued that he was willing to rejoin the coalition if his conditions were met. Kalonzo, who was promised the chief minister's role by Raila once the role signed on paper, he also demanded a 30% stake in the government. Our undisputed leader, our righteous leader, His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka, would be the second deputy president of the Republic of Kenya, designate after he famously said at the Jacaranda grounds in Nairobi, Raila Tosha, for the third time. Yes. Leadership and great Akamba community will congregate and shall recall for consultations. Yes. We must understand why we are always taken for granted, and we shall from that forum make a declaration on the way forward. Yes. Yes. Enough is enough. Enough is enough. Kanu's Gideon Moi is reported to have been sent to talk to Kalonzo into agreeing to rejoin the coalition and support Raila's candidature. Final decision has actually been taken by the candidate himself, the Honorable Raila Odinga, his own decision, which I respect. And I wish him and his running mate, our sister Mother Karua, well. For Maisha Prime, Maisha Television, Bushabi Jr. And Azimio la Umoja One Kenya coalition running mate Martha Karua on Friday took her campaigns to the doorstep of Mathira Member of Parliament Rigathi Gachagua in Nyeri County. Rigathi is the Kenya Kwanza Deputy President William Ruto's running mate. Karua, in a campaign in the vote-rich region, vowed to pitch tent there until the region speak the Azimio language. Sharon Chepchumba with more. NARC Kenya Party leader Martha Karua has slammed politicians giving youth handouts to disrupt her rally. Since being announced as Orange Democratic Movement Party leader Raila Odinga's running mate, Karua has been on a charm offensive in the vote-rich Mount Kenya region. During her recent rally in Embu, Karua told off politicians for paying youth to do their dirty work rather than to do it themselves. Eleweka, mwambie aifanye. Kama uko na pesa, badala ya kutuma vijana, ingia wewe. Kuja unipokonye microphone. No. Mimi, sisi watu wa Azimio, hatuwezi tumbana kazi ambayo hatufanyi. Siwezi kukutuma ukachafue. Kama ni kuchafua, ni chafue, ni kuonyeshe vile watu wanachafua. Vijana na muomba, muache kuwa watumwa wa mabonyenye wako na pesa. Unakombolewa 100 kufanya kazi ya utoto. Na yule anakukomboa, ako na watoto, angetuma hiyo kazi. Lakini watoto wake anaona ni wangwana, hawezi kuenda hiyo kazi. Watu wetu, hata kama una pesa, iko siku Mungu atakubariki. Azimio ikinyorosha hii nchi, upate pesa yako, uache kukombolewa pesa langu. Tumekubaliana hiyo? Tuwe wangwana, tutaendelea kuleta habari za Azimio hapa. Already on her campaign trail, Ms. Karua has toured part of Mount Kenya region, accompanied by Cabinet Secretary of Public Service and Gender Margaret Kobia, portraying the presidential candidature of Mr. Odinga as the only major formation with women's interest at heart. Mambo ya kahawa inaendelea. Hii itakuwa ni serikali ya wachapakazi. Tena ni waambieni ya kwamba mimi nataka kusema wale wote wanauliza viti ni wa Kenya. Hakuna mtu ametoka nchi jirani kuja kuuliza kiti hapa. Lakini wewe hata kwa nyumba yako
Si unajua ni mtoto gani huwezi tuma kwa duka na pesa itapotea. While gender activists celebrated Ms. Karua's big moment as positive move in the country's push for affirmative action, it is turning out to be women versus women duel on the campaign trail. For Maisha Prime, Maisha Television, I'm Sharon Chepchumba. The country's second in command on Friday took his campaigns to Embu County as he seeks to set the record straight as to why he opted former 3rd Member of Parliament Rigathi Gachagua and not Professor Kithure Kindiki. This is after the Azimio Brigade led by Martha Karua has been touring the Mount Kenya region for the last few days, telling the residents of the Embu and Tharaka Nithi and those of Meru County that they have been left behind following the Kenya Kwanza's choice of running mate. Deputy President William Ruto and his Kenya Kwanza Alliance Brigade on Friday stormed Embu County, where they were welcomed by a sea of humanity. Mimi maisha yangu sikuwa nimezika pesa kama hiyo. Nilijaribu kuweka kwa mfuko ikasindikana. Lakini nikitoka ukawa umeitisha gari ya security ikanipeleka mpaka banki. Waza nikwambie mheshimiwa, mimi nimetesti bottom up. Hii umeanzia kusema wao ulianzia kuifanya samani. Kwa hivyo si kitu inakuja kuanzia, umeanzia. Mimi ni mmoja wa bottom. While delivering his speech, Ruto, who is Kenya Kwanza presidential flag bearer, accused President Uhuru Kenyatta and the Azimio One Kenya coalition presidential aspirant Raila Odinga of deceit and conmanship politics. Wale wanatusukumia huyu mtu ya kitendawili. Kwani huyu mtu ya kitendawili ni mgeni ametutembelea? Kwani ni mtalii? Amefika juzi atumjui? Nyinyi watu wa Bungoma mnamjua ama hamjui? Watu wa Kitui mnamjua ama hamjui? Sisi wote tunamjua. Si ni ule mtu akifika uchaguzi anakataa matokeo ya uchaguzi. Si ni ule jamaa wa kung'oa reli. Si ni ule mtu wa kujiapisha. Si ni ule mtu ako na shida na sadaka kanisani. Unajua shida, mimi ndio niko na makosa. Mimi sijawatembelea na sijakuja kuzungumza na nyinyi. Ndio ule mtu ya kitendawili amewasumbua sana. Kila wakati anakuja hapa, TV mtialala, kura yenu inapotea. TV mtialala, kura yenu inapotea. Safari hii ama bado mko na mpango na hiyo mtu ya kitendawili? Bado mko na plana hiyo ya kitendawili? Tukumsafirisha aina nyumbani? Ama mnasemaje watu wa Ngomeni? Tunakubaliana? The second in command further called upon Kalonzo Musyoka not to give up easily and not to bow down to Uhuru and Raila, whom he termed as political conmen. Yaani wametesa Kalonzo Musyoka ajabu. Kwanza walimwambia watampatia running mate. Kalonzo akawachana na kuwania kiti ya rais, wamemwambia atapatiwa running mate. Kalonzo amengoja mwisho akatapeliwa. Mwingine akapatiwa, Kalonzo akawacha barabarani. Kidogo Kalonzo amesema anataka tena kuwania rais. Nasikia sasa wamemkoroga tena mpaka saa hizi Kalonzo ameenda nyumbani anachunga ng'ombe. Nyinyi mnaelewa hiyo maneno? Hao watu mimi nataka kuwaulize. Huyu bwana kitendawili si ameteta hivi ndiye. Kama mtosha. Sasa mimi nataka kuwaulize. Ameni watu wa mwingi. Tukunde hii serikali pamoja. Na nikipanga hii serikali sinimwekee nafasi ya Kalonzo Musyoka hapo. Ndio tuweze kupanda pamoja. Hebu nione wanasema tutatembea pamoja. Ruto was accompanied by leaders allied to Kenya Kwanza coalition and addressed several rallies in Embu and later in Kitui County. Hili ni watu wa maajabu. Mmebeba Raila safari ya kwanza. Mkabeba safari ya pili. Hamchoki kubeba jamani. Kwani hamjipendi? Mtabeba hii mzigo safari ya tatu. Kwa sababu kazi ni na sisi tuko na kiongozi ambaye ako na maono na amewelezea ile tunataka kama Kenya Kwanza. Hatuwezi
kubali kuendelea kuwa na zaidi ya watu 60% ya nchi hii ambao mtu hawezi kuelimisha mtoto wake, hawezi kwenda hospitali kugharamia, ama hawezi kupata chakula kila jioni. William Ruto, His Excellency, amesimama hapa akaongea vizuri sana kuhusu tofauti yetu na wale wengine, na akaongea kuhusu utapeli. Mimi utapeli sisikii, mimi niliuonja. I know how it smells and how it feels. Kwa sababu ni nyumba ambayo ni ya watu wa kuchangana. Kwa mfano, wakati ulituona kule KCC na delegates tukiweka ati sahihi. Wakati tulikuwa tunaweka sahihi, tulikuwa tunaambiwa tuweka sahihi document. Wakati Secretary General alienda kuweka sahihi, akakuta ni karatasi blank. Ameambiwa weka jina hapa. Tukauliza kwa nini tunaweka blank, tukaambiwa hapana, tunataka kufix Kalonzo. Kwa hivyo ni nyumba ya kufix watu. Mambo ya kitendawili watu wangapi wamesema tumekataa kabisa na hatuwezi kubali. Na tunafurahi sana. Tunamshukuru na kupongeza rais wetu Uhuru Kenyatta. Finally he has made the right decision. Ameamua hata kuja hapa kuuza kitendawili. Na tumefurahi. Tumefurahi kwa sababu tulikuwa tunahofia akija tutamkosea heshima na hatukutaka. Si ndio? Kwa sababu kama angekuja kuuza kitendawili si angekosewa heshima. Na hatutaki rais wetu akosewe heshima. Bali nitasema tu hivi kwamba sisi tukiwa watu wa Embu kuna mahali tunaona tumesahaulika kidogo. Kwa sababu wakati barabara ya Maumau ilikuwa inajengwa, ilijengwa katika kaunti 5 za Mount Kenya. Ikajengwa huko Kiambu, ikajengwa Nyeri, ikajengwa Murang'a, ikajengwa kule Nyandarua. Sisi katika hizo kilomita 500 za lami ambazo zinajengwa za Maumau, hakuna hata nusu kilomita imejengwa katika kaunti yetu ya Embu. For Maisha Prime, Maisha Television, I'm Rida Kering-Chebet. Away from that, barely 1 month after the Jubilee Party held its party primaries, the move by the party to nominate aspirants through direct tickets has returned to haunt it after the political party's dispute tribunal annulled the nomination certificate for Naivasha parliamentary seat. In the petition, the tribunal noted that no nomination exercise was conducted in Naivasha, thus locking out Ndengwa Nguthiru, who had been nominated as the party's parliamentary candidate. The court nullified the nomination exercise for the Jubilee Party for the Member of Parliament within Naivasha constituency. In addition, the court also gave directions that the nomination for Member of Parliament under the Jubilee Party ticket be carried out afresh in line with the party constitution and also in line with the party nomination rules. It was also a turning point that the people of Naivasha can for once be granted an opportunity to get a chance to have a say in whoever becomes their candidate under the Jubilee Party. And I wish to urge my party, the Jubilee Party, to really carry out this nomination exercise, especially in the Naivasha constituency, in a free and fair manner. Majorly, our grounds in the petition were that the party did not carry out nomination at all. What we had is that only one day we woke up and then we go to headquarters and then we find we are told that this is a candidate for Naivasha constituency. No interviews, no balloting, nothing, no consensus. And therefore, when we went to court, we actually said the whole process, there was no nomination process for the Member of Parliament within Naivasha constituency. And the court agreed with us. The evidence was tendered, and the court agreed with us that there was no nomination, and that's why the whole process was declared null and void. Sisi kama watu wa Naivasha, sisi hatukupewa nafasi ya kujiamulia. Sisi kuna venye tulikuwa nataka tuchague wakili juu yeye ni mkaaji wa Naivasha. So kuna kitu mimi moja nataka kusema kama mkaaji wa Naivasha.
Ningeomba watu wa Naivasha tuachiwe tujichagulie mtu mwenye ataongoza Naivasha. Sisi hatutaki comedian. Waache sisi watu wa Naivasha tujichagulie mbunge wetu, na sisi tunasema ni Njoroge wakili. Tumesema kabisa kama watu wa Naivasha tumetendewa haki, kwa sababu kuna uchaguzi ambao haikufanyika venye tulikuwa tunatarajia. Tutaambiwa sisi kama Wajiko tuchague mtu ambao tunapenda. Tulienda watu wa Jubilee wakakaa kwa hoteli Nakuru, wakatuchagulia mtu ambao wameanguka mara 4, na tumeshangaa tukashindwa. Kweli watu wenye watakuwa wanaongoza ni wenye wameanguka mara mingi. Sasa tunataka kusema kama wakaaji wa hapa Naivasha, watu wa Nakuru wa Jubilee, hata kama sisi ni wa Jubilee damu, tunataka kuwaambia hivyo. Mkipanga mambo yenu kwa hoteli, msiletee Wajiko. Na tutawaonyesha kwa wakati huu ati Godhiro atapata kula hapa. Hata mkienda mseme ni yeye atarudi, tuta make sure tumemwagusha. As much as the party is bringing to us what they are calling in quotes negotiated democracy, it should not be a temporary dismissal of the overall democracy of the people. The person that they are going to, they should appoint as a candidate for Naivasha constituency should be a reflection of the will of the people of Naivasha. So we shall not accept going forward a candidate who is going to be imposed, who does not have grassroots following. Somebody who we cannot articulately say this is his agenda. Moving on, it is exactly 1 year since Chief Justice Martha Koome took charge of the judiciary. The CJ has maintained that during her first year at the helm, she has been able to mend the relationship between the judiciary and the other arms of the government, ensured more courts are built in preparations for the general elections, and she has further stated that they require more judges. Bushebi Junior with more. The judiciary has attained a clearance rate of 87% in the last 1 year, reducing the backlog of cases by 14%, highlighting the achievements of the judiciary while commemorating 1 year in office. Chief Justice Martha Koome noted that a total of 328,104 cases have been concluded in the same period. Koome noted that the institution has also seen the establishment of a judiciary police unit with 3,000 police officers. At the same time, the construction of 4 claims courts in Nairobi is underway in partnership with Nairobi Metropolitan Services. One of the game-changing initiatives we are pursuing with respect to deepening access to justice is also the rollout of the small claims courts. These courts are vested with mandate of determining these cases that involve claims of less than 1 million shillings through a process that is characterized by procedural simplicity, efficiency, and expeditiousness in delivery of decisions. As we speak now, we have a total of 8 of the 13 gazetted small claims courts that have already been operationalized and are functioning in the court stations like Milimani, Thika, Kajiado, Eldoret, Nyeri, Machakos, Makueni, and Nakuru. We are soon going to Kakamega, Mombasa, Kisumu, and Meru. Keen on revamping judicial education, the judiciary has been allocated 55 acres for the construction of the Kenya Judiciary Academy. My hope is to have 100 small claims courts operationalized by the end of this year. It's a tall dream that we really need to commit to prayer. We are also happy that in partnership with the Nairobi Metropolitan Services, we have the construction of 4 small claims courts. The judiciary is also keen on expanding the Environment and Land Court to 37 court stations and the Employment and Labor Relations Court to 11 court stations. We have expanded the reach of the Environment and Land Court to 37 court stations and the Employment and Labor Relations Court to 11 court stations. We are hopeful that by the end of this year, we will have significantly expanded the reach of the High Court to nearly all the counties and re-establish the operations of the Court of Appeal in Nakuru and Nyeri.
She also lauded the exchequer for the budgetary allocation of 18.9 billion shillings from the previous year's allocation of 17.9 billion shillings. I look forward to even more increased budgetary support going into the future, considering the enormous task of institutional building required in the judiciary. I therefore trust that our requests for increased budgetary support will receive sympathetic consideration in due course. Other plans in the judiciary's pipeline include the setting up of the Special Sexual and Gender-Based Violence Court in Shanzu in Mombasa. The Political Parties Disputes Tribunal is also decentralizing its operations to 7 regions. The judiciary has also embraced alternative dispute resolution methods through court-annexed mediation and alternative justice systems. To this end, 2,323 cases have been referred to mediation. I want to thank most sincerely the members of the Judicial Service Commission for seeing the urgency of getting more judges recruited to these 2 superior courts, which are laboring under acute shortage of personnel. We are also progressively expanding our footprints with the Magistrates Court. And I'm happy to report within this year we were able to recruit 64 magistrates who have already been posted and are working. We will soon be knocking on the doors of the Judicial Service Commission to recruit more judicial officers in a bid to boost our target of having a magistrate court in all our sub-counties. Kome, who was speaking during the judiciary's National Day of Prayer and Fasting, called for commitment and dedication from all judiciary staff in order to deliver justice for all. For Maisha Prime, Maisha Television, I'm Bushabi Jr. Alright folks, let's take a quick commercial break. More news after the break. Stay tuned. Beba kubeba na Samad Supermarket iliyoko mjini Kimilili karibu na kituo cha petroli cha Shell na mjini Webuye karibu na shule ya msingi ya Webuye. Bidhaa zetu ni za bei nafuu zikiwemo mafuta ya kupikia, unga wa chapati na sima, vitabu vya shule, viatu, bedding, electronics, carpets, miongoni mwa bidhaa zinginezo. Usiseme shopping, sema beba kubeba na Samad Supermarket. Beba kubeba na Samad Supermarket, your convenient supermarket for all the time shopping for your household needs. Ukienda kwa ATM, kaa chonjo kijumbo. Approach machine kaa ninja, usikaribiwe na msee. Cover keypad ukitype pin. Hii pin ni siri yako, usiandike anywhere, usiambie anyone. Dozi kikam through, tulia. Make sure transaction imekuwa complete. Na usikubali usaidizi kutoka mtu yeyote kwa ATM. Ukipata challenge, tupigie kwa 020-277-6000 au 0703-027-000. Mi niko chonjo, pia wewe kaa chonjo. Welcome to Amazon Gardens. We are located in Mumias in Kakamega County, along Bungoma Mumias Road. Book us today. Call 0711-592174 or 07590124.
80. Our social media pages are Amazon Gardens Mumias. Visit us in Mumias Town beside Lexo Petrol Station, Kakamega County, along Bungoma Mumias Road. Welcome to Amazon Gardens. Mwanafunzi anapojiunga na chuo cha Biblia analipia tu production ya vitabu, kwa sababu tunafanya kitabu kimoja shilingi 200 na tuition fee tunafanya shilingi 1000 per semester, yani katika msimu mmoja wa kusoma. Mafundisho haya ni si ya dini moja, ni mafundisho ambayo katika kimombo tunasema it is interdenominational. Welcome to Gospel Believers Fellowship Bible College. Contact us today 0724 039 828 0724 039 828, or you can visit our offices at Gospel Believers Fellowship Headquarters Church next to Bungoma Huduma Center. Gospel Believers Fellowship Bible College, teaching you to know Christ. A strong woman knows she has strength enough for the journey. But a woman of strength knows it is in the journey where she will become strong. Join Irene Mumbo Bushabi and Rita Kering on Prime Women Talk every Wednesday from 8 p.m. exclusive to MTV. What would you want to be? A business executive? A building and civil engineer? A hospitality, fashion or tourism practitioner? A social worker? Then walk into Navaholo Technical and Vocational College and start your journey to the career of your dreams. For more information, contact us on 0721 589977, 0721 589977, or you can email us to navaholotvc@gmail.com or info@navaholotvc.sc.ke Kakamega, or visit our website www.navaholotvc.sc.ke. Navaholo Technical and Vocational College, Center of Excellence in Building and Civil Engineering. It is a season of seriousness, and only the serious presenters come onto your screen. Maisha Prime News and Maisha Prime Morning Edition. My hustle, my story. Maisha Prime Weekend. Rita Kering Chibet, Millicent Makoha, Brian Gad. Only on Maisha TV. The stage is set. The time is now. Credible news. It is prime news. Only on Maisha TV. Prepare for the beast. Informative, authoritative, unbiased. Welcome to Maisha News.
Welcome back, and moving on, a 16-year-old student attempting to become the youngest person to fly solo around the world landed in Nairobi on Wednesday. Mark Rutherford became the youngest pilot in the world last year and now wants to beat the record set by Travis Ludlow, who completed flying around the world at 18. The young aviator of British and Belgian descent is flying a two-seater single-prop ultralight aircraft, as Bushebi Jr. narrates. Mark Rutherford, a British-Belgian 16-year-old who is attempting to break the current world record of youngest person to fly solo around the world, arrived Wednesday at Wilson Airport in Nairobi, Kenya. He was welcomed on the runway by students and staff of the Kenya School of Flying. There have been quite a few difficult places in terms of visibility, such as Khartoum, where the visibility is quite low, but I've always managed to land perfectly safely. And then actually in Nairobi, the cloud base was very low, and there were high mountains, so I had to sort of weave around, but it was completely fine, and I'm very happy. Rutherford's planned circumnavigation of the world using a Shark ultralight aircraft started on March 23rd in Sofia, Bulgaria. It's so important that young people do get involved in aviation, because that really is investing in the future of aviation. And it's you know, if you ignore the young up-and-coming people, then you very quickly become rather an elderly and static organisation. We find that some of the greatest innovation, energy and talent really comes from the youngest people, and Mac is a brilliant example of that. Mark announced his plans on February 15th at London Biggin Hill Airport, which was less than a month after Zara Rutherford completed the solo round-world flight, aged 19. We're quite pleased to have him around, and at his age doing such a great task, it's inspiring for us even as a school, and we're able to motivate the young aviators we have, those who are training in different levels, be it PPL, CPL, or even those who are doing their multi-training. It's quite a good thing. They're seeing this is a challenge, and of course through that they're able to work more and more towards achieving more. Rutherford's planned circumnavigation of the world using a Shark ultralight aircraft started on March 23rd in Sofia, Bulgaria, 2 months after his 19-year-old sister Zara Rutherford set the world record for the youngest woman to fly solo around the world. Chief Flight Instructor Captain Cecilio David said Rutherford's visit was inspiring and that it would serve to motivate the young aviators of the school. Mark, who is currently in the middle of his A-levels, became the youngest pilot in the world after he qualified at age 15. The current record for the youngest person to circumnavigate the globe solo is held by Briton Travis Ludlow, who was 18 at the time. For Maisha Prime, Maisha Television, I'm Bushebi Jr. Religious and civil society groups in Isiolo County have formed a joint command center to coordinate response to election-related conflict. The group is seeking to work with the security personnel in the area to ensure peace prevails among pastoral communities living in the region, as well as curb insecurity cases during the electioneering period. Let's have a look. Tukishikana Isiolo yetu licha ya kuwa katika hotspot ya kitaifa, tunaamini ya kwamba juhudi hii itachangia kuleta amani wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. This is where we are going to have officers manning this desk to ensure that reporting emanating from the community are well received, documented, and appropriate action or response taken against them. Information unapeana kwa station commander ama kwa inspector yoyote ya polisi. Ninakwambia ya kwamba ukipeana information kwa hiyo watu, hiyo information haiwezi leak hata kidogo, kwa sababu ni watu wamefunzwa jinsi ya kuweka siri.
tunawaomba wakati wa kutafuta kura zenu, tafadhali msipatie vijana wetu, msipatie wazee wetu vileo kana kwamba hawana mwelekeo. Wamama tumebeba watoto wetu na tunajua uchungu wa kumpoteza mtoto. Usiwe ndugu yangu au dada yangu, uwe unaleta uhasama kati ya watu kwa sababu juu ya kutafuta uongozi, sababu kama umeshaandikwa na Allah utakuwa ni mwenye kupata. We just came from a difficult period of COVID where the economy was completely shattered, and we would not want chaos again to come and affect our economy. So we would want to wish all the politicians and people contesting to do it in a peaceful manner. Moving on, the Kenya Bureau of Standards KEBS has cleared Indomie safe for consumption, leading to possible lifting of ban placed on the noodle product by Rwanda. According to KEBS Director of Quality Assurance and Inspection, Dr. Geoffrey Murira, the standards body conducted tests on 94 Indomie noodles from selected outlets across the country and found none to be contaminated with said aflatoxins. Dr. Murira says KEBS did not find any imported Indomie product in its database despite calls by consumer bodies to ban the products from the local sales over alert issued by Egyptian authorities. KEBS says it tested 3 ingredients used to manufacture the noodle individually and found no traces of contaminants on the raw materials, with Salim Wazaran Kenya Company Limited, the local manufacturer of Indomie, uses to make the food. The country has lost close to 80 elephants in the last few months owing to the effects of the ongoing drought. The Ministry of Wildlife and Tourism has attributed the deaths to climate change that has seen prolonged droughts and floods. The death of elephants negatively impacts the state of wildlife and tourism in the country. This year we are trying to inculcate some mitigation efforts by digging water ponds across our national parks. So we are seeing more drought stressing our wild. So last year we did 15,000 seedlings across Savo East, Amboseli and Kamnarok. And this year we are targeting to plant 20,000 seedlings, 10,000 here and another 10,000 in the Abadeas. Tree planting that has been commissioned by the Principal Secretary will help to restore as we remove the invasives. We have a program to get rid of it in the entire sanctuary so that we can improve the ecological integrity of the habitat. The two spoke during a tree planting. Well, folks, let's take another commercial break. More news after the break. Bushangala Technical Institute Kakamega. Intake is on for full-time courses in civil engineering, building technology, artisan in masonry and plumbing, applied sciences, clothing and textile, mechanical engineering, welding and fabrication, business courses, computer and ICT, electrical and electronics engineering. We also have provision for persons with disability. Send your application to the principal, Bushangala TTI Kakamega. Call us on 0721 28
0726800180 or 0726800561. Send an SMS quickly with your name, type of course, KCSE or KCPE main grade, postal or email address, desired intake, phone number and your ID to 0721 280180 or 0726 800561. Write to the principal, PO Box 2227 5100 Kakamega. Visit us online on www.bushangalatechnical.ac.ke. Exams are carried out by the Kenya National Examination Council. Bushangala Technical Institute Kakamega, Center of Excellence. Apply to study diploma, certificate and artisan courses in engineering, ICT and business at Ebukanga Technical and Vocational College. Ebukanga TVC wishes to inform you that the 2022 intake is in progress. The minimum entry for artisan courses is KCSE D- and below. Craft certificate is D plain and D+, and diploma courses is C- and above. Being a technical college under the national government, trainees benefits from the national government capitation of 30,000 shillings per year. Help is available through the Dean's Office for upkeep and clearance of college fees. The institution is well equipped to offer courses ranging from ICT, business to engineering courses at certificate and diploma level. Ebukanga TVC is committed to producing quality trainees with exceptional innovation and skills for the formal and informal sector. Apply now. Visit www.ebukangatvc.ac.ke. For more information, contact us on 0722 510 564, 0722 510 564, or you can send your email to ebukangatechnical@gmail.com. You can also send your application to PO Box 549, code 5307, Luanda. The college is located off Kisumu Busia Road at Big Bend Junction in Emuhaya Sub-County of Vihiga County. Ebukanga Technical and Vocational College, producing quality trainees with exceptional innovation and skills for both formal and informal sectors. Welcome to Millennium Diploma Teachers Training College. Millennium Diploma TTC has been instrumental in producing diploma teachers for secondary schools in Kenya in sciences, languages, and humanities. Millennium Teachers Training College is located in Musikoma Ward in Bungoma County and is registered to offer diploma in counseling, community health and nutrition, business management, tourism management, artisan in construction technology, artisan in storekeeping, and artisan in catering and accommodation operations. For application and more information, call 0727 626 614 or 0707 542 507. You can also send your email to millenniumteacherscollege@gmail.com. You can visit the facility at Musikoma Ward in Bungoma County. Welcome to Millennium Diploma Teachers Training College. Maisha TV, sasa ni bora zaidi. Listua kama sio kimwili, kiroho. Yaani ninahisi kabisa hata mimi na wewe tutapokuwa pamoja. Nikifanya kitu chochote ndani kwako itakuwaje? Maisha Swahili. Kwa hiyo alitaji majibu. Mdomo na ushona ndugu yangu. Kama maisha ndo nimeshapata na nimeyapata kupitia bahati yako. Usidanganyane. Wewe ndo chanzo cha kumharibia mwanangu maisha. Ndio Mr. Kanijo bwana. Vijana wa kiume hasa waliotimia wameguzwa wanawake. Na sijui matokeo yapi wewe mzee kuja kutia dosari maisha yako. Uzee mwisho Chalinzi hapa alikuja Dar es Salaam wote vijana. Mimi ninachotaka kujua ni nini ya hatima mahusiano yenu. Yaani swali hilo ni sawa na kuuliza samaki anapatikana baharini au vipi? Unaifanya mzaa? Sikutaka tena kuendelea kuwa fala kama unavyonichukulia. Wewe.
Tazama, furahia katika Maisha TV. Alright, welcome back. You're watching Maisha Prime News and my name is Rida Kering Chibet. To kick us off is our education segment. School academic history has become the main consideration in the 2022 Form 1 enrollment. In Kabula Boys, the case was not different, as the parents admitted that the school performance in 2021 is the main reason to why they are admitting their children in this school. Clement Kudaka, who is the school principal, did not hide his joy following the 2021 KCSE performance. Our school is situated in Mula, and we are glad to say that our enrollment is picking up, especially after improved results. We have seen Form 1 admission picking up, and other classes are also on demand by students who are seeking transfer to our school, and we believe the future is bright for the school. Our KCSE results were impressive considering the past performance. The school improved from a mean score of 4.9 to 5.65, and with an enrollment also, with this number of students qualifying for direct university entry also going up from 26 to 39, and we believe that this is a momentum that we want to sustain. We expect more to qualify this year, and as we move forward to get more students going to university to benefit this community. We want to urge our current class of Form 4 to maintain discipline. Indiscipline has been a case that was affecting results, but the last year's class demonstrated a lot of improvement in their discipline, which contributed to good results that we have. Addressing the issue on county scholarship, which is funded by Bungoma Governor Wycliffe Wangamati, Mr. Kudaka urged the parents who have given half scholarship to be committed on the 50% fee remainder. For the parents, this scholarship comes in two categories. There is full governor scholarship, and there is 50% scholarship. Those who have the 50% scholarship, the county government is going to pay for you 50% of the fees,
and 50% the parents meet. Kindly, as you report with half the fees if you are on 50% scholarship. However, he has called on the parents to enroll their students in the school since the facility has quality learning facility for the student. The school has qualified staff with a teaching force of 35 teachers. We expect that all subjects are taught well with qualified staff, and our curriculum is broad, including French, art and design, computer, and students should take advantage of this to make sure that they have a broad curriculum that will give them greater chances as they go to join the public. For Maisha Education segment, Maisha Television, I'm Millicent Makoha. Now away from that, let's have a look at our today's business feature, My Hustle, My Story. Kenya's healthcare sector has benefited from a substantial inflow of new capital in recent years as private investors rush to take advantage of new growth opportunities in hospitals, pharmaceutical companies, and human resource development. This comes as the country's public health copes with a patient capacity burden and insufficient funding problems that prompted doctors to strike in 2016 and 2017. Amid Omar taxes to Kimaiti this time, with a sleek look and practice smile, Mr. Omar seems more of a deal breaker than a healthcare director. Nope, his heart's rest on that of the people, this time a compelling adventure. The eyes of the private equity investor lit up as he strode across the barrel 8-acre land in Napara, Kimaiti. Soon, an empty floor would see the rise of a level 3 recently built hospital. There is so much to see here. A stretch of unfinished perimeter to foresee maternity facility, community-based water project commissioned by the High Commission of Pakistan herself, a state-of-the-art hospital with modernized equipments and lovely staff. Naitwa Omar Abdi Mohamed. Mimi ni moja wa madirectors wa hili health center ambayo inaitwa Al-Ihsan Health Center ambayo inapatikana Bumula sub-county na Para location, njia ya kuelekea Malakisi town. Tumefungua mlango wetu takriban mwezi 2 uliopita, na pia tulianza ujenzi takriban mwaka 1.5 na tukajaliwa kulifungua. Al-Ihsan Hospital Health Facility based in Bumula sub-county na Para location specializes in being resourceful to the host community. Tulipokuja hii sehemu tulianza kama Islamic Center, tuna msikiti na madras, na tukawa tunafanya free medical camps kwa watu wa area. Tulikuwa tunafanya kila mwezi wa 4 wa mwaka kwa siku 3, tunatibu watu magonjwa tofauti na tunawapea madawa. Hapo sasa tukaona kuna haja sana ya kuwa na hospitali sehemu hii, kwa sababu ile hospitali ambayo iko karibu ni ya serikali, na tukaona tufungue hii sehemu ili tusaidiane, kwa sababu idadi ya watu pia ni nyingi na pia wanahitaji huduma mbalimbali. Al-Ihsan has done something that hasn't been tried before in Kimaiti, build a modernized hospital across cultures with the quest for affordable health care in one of the needy areas of rural Bungoma with so much to offer.
hii timu yetu kuna madaktari ndani yao. Kwa vile ilikuwa tunajiita Al-Ihsan Community Development Organization, ni ile yetu tu wenyewe tunasaidiana sisi kama marafiki, tunanunua madawa, na kwa vile tuko na madaktari sisi wenyewe, tuko na pharmacist, tuko na daktari tofauti, tuko na physicians, so tukasema kila mwezi wa 4 tukifanya Quran competition ya county karibu zaidi ya 10. So kwa siku 3 tulipokuwa tukifanya hiyo competition ya Quran, tukawa tunatibu watu bure. So hatuna funds kutoka nje, ni sisi wenyewe, wale members wenyewe ndio tulikuwa tunagharamia matibabu pamoja na dawa ambao tulikuwa tunapeana bure. Tulianza kutibu watu mwaka wa 2015-16, tumekuwa tukitibu watu hadi sasa. Tukaona tujenge hospitali ambapo tutakuwa tunatibu watu bado. Wakati fulani tulikuwa tunaweka siku ambapo tunatibu watu bure, na tukasema tufungue hospitali ambayo itakuwa na malipo kidogo. Even in rich areas with sophisticated medical markets, it can be tricky given vastly different regulatory regimes and national quirks for hospital to rise to a level 3. Few have done it. However, he is betting that the community will dip shallow into their savings to pay for an ultrasound or some other necessary cheap guaranteed procedures. Sisi tulipoanza kutibu watu free medical, tulikuwa tunaangalia sehemu hii wanahitaji nini, na kuna upungufu gani katika sehemu ya Kimaiti na tuseme Bumula sub county kwa ujumla. Tukaona hawana facilities zile ambazo ziko karibu, hawazingatii sana upande wa wajawazito, vitu kama ultrasounds, na pia yale mahabara zao, zile laboratories hawana zile machines nzuri za kupima watu damu aina tofauti, kwa sababu watu wengi walikuwa wakitaka kufanya test ya magonjwa tofauti, kupimwa damu, walikuwa wanaenda hadi mji wa Bungoma kupata huduma. Sasa tuliangalia hizo sehemu za mahabara pamoja na ultrasound, na pia nadhani ukiangalia hospitali yetu tumeijenga katika muundo wa kisasa. Japokuwa tuko vijijini, lakini utaangalia muundo wetu ni wa kisasa, na services zetu ni nzuri kwa sababu tuko na timu nzuri ambayo wanahudumia watu kwa haraka, na pia bei yetu ni nafuu. Bei ya kuona daktari iko nafuu, na pharmacy yetu iko na aina zote za madawa, ambapo ukienda katika sehemu hospitali ya serikali utapata mara nyingi watu wanalalamika, wanasema wanatibiwa, lakini wanaambiwa tena nenda nje ukanunua madawa. Sisi tuko na dawa aina zote, na tuko na madaktari wazuri ambao wamejituma, na Mungu akituwezesha baada ya mwezi 2 hivi tutakuwa na ambulance ya kisasa. So tukaona hizo sehemu katika hii area yetu hakuna hospitali ambayo iko na ambulance. Mara nyingi wagonjwa wakihitaji huduma zaidi wanapata shida. Kwa hivyo sisi tumejipanga, tuko na ambulance, tutapata ambulance baada ya mwezi. So hata tukipata wajawazito ambao wanahitaji matibabu ya dharura na wale ambao wamepata ajali, nadhani watakuwa katika mikono mizuri. Alison is mavericked by Ramadan Juma, so revered locally that he approaches guru status. Here everybody loves him. Sese kumasinakase bali Ramadan Juma, sese omusaro wa Kimaiti neno na ekholeka simu hospital ya Al-Ihsan Health Center, na kazi ya sanano hasa Bungoma nyeji ekholange kazi ya kujitolea khugenderera balwale bali kisehemu mbalimbali mbokuba manyisa ama hospital yechilana nendayi balesibikha kamalwale mbalimbali. Bamayi wajawazito bakhacha bebulira engota beche bebulire hospital. Vile bamayi basakhulu bachile kamase paka beche bosi bepima hata chikiwa chomwe bamanye bali khabachilira bariyena. Eyo niyo maendeleo ka afya mashinani. Omar says their business model scales up the need for equity in healthcare access even for the needy. Chochote ambacho kimewekwa hapa
ni marafiki, sisi na marafiki zetu, lakini sio shirika nyingine ambayo ama misaada kutoka nje, ni sisi wenyewe. Tunasema sisi ni binadamu, na pia tukaona sehemu hii watu wana shida, tukasema tukajituma wenyewe na tukawezesha kupata hili jengo, na tuna matarajio zaidi. Matarajio yetu ni zaidi ya hii. However, our less developed economies share crucial difficulties. Setting up a hospital facility to offer cheap or even free care can get grim. Kupata license ya private hospitals ama health facilities ziko juu, na pia zinachukua muda kupewa. Ingawaje ni jukumu ya Wizara ya Afya kuchunguza hospitali ambayo inataka kuwa registered na nini, lakini ukiangalia pia hauchukua muda mrefu sana kuregister hospitali, na wakati mwingine unapata wewe una kila kitu. Kama jengo lako ni nzuri, una mashini ya kila aina, uko na wafanyakazi wazuri ambao ni qualified madaktari, lakini utapata mara nyingi wanachukua muda mrefu sana. Sasa ningeurge serikali jaribu kuspeed up mambo ya registration za hospitali, na pia waangalie gharama za licensing. Wakiweka gharama juu ya licensing, pia tutapata changamoto kwa kuweza kwa mtu mwingine ambaye anataka kuanzisha hospitali kama hiyo ama health facility. Sisi main focus yetu si kuangalia faida peke yake. Sisi ni kuangalia vile tutasustain hospitali, generate revenue yake na iendelee kwa muda mrefu sana. Tukiridhika na hiyo, nadhani polepole biashara yote ambayo ukianza huwa ndio tunasema mtu huanza safari kwa hatua. Sasa sisi tuko katika hiyo hatua. He has pushed people to consider National Health Insurance Fund as prime, which he says they have already conceived and is underway. Na matarajio yetu ni tuwe na zile NHIF na kadi zingine za kuhudumia watu. Kwa hivyo tuna urge wale majirani zetu na Bumula sub-county kwa ujumla, tungewaomba wafanye bidii ya kutafuta kadi ya NHIF, kwa sababu hiyo ndio njia nzuri kabisa ya kupata huduma. Na sisi hapa tuko kwa process ya kuregister tuwe accredited na NHIF, tuwe health facility ambayo imekubaliwa na NHIF kutoa huduma. Kwa hiyo nadhani changamoto nyingi ya hii sehemu itapungua, kwa sababu ukiwa na kadi wewe na familia yako utapata matibabu ya kisasa na kwa urahisi. Omar and his team hopes to clinch a deal to buy the first ambulance in April to replicate their efforts as rather different private equity investors who put the need of the people first. Watu wanaogopa kufungua health facility kwa sababu ni ghali mno, sio kama biashara nyingine, kwa sababu kupata wale wahudumu wa pale, madaktari na nurses na nini, ni watu mishahara yao pia sio kidogo. Ukipata wale professional mishahara ni kubwa. Nadhani wengi wanaogopa kwa sababu ya mishahara ya kulipa hao wahudumu, wale nurses, wale ambao wanafanya zile ultrasound na nini. Na pia changamoto pia nilipokueleza ni namna ya kuregister hiyo hospitali. Pia masharti ni mingi sana ya kuregister hospitali, kwa sababu wanakagua kila kitu. Wanaangalia ile jengo ambayo umeweka pale, standard yake ni vipi, na pia zile machines ambazo unaweka pale iwe ni zile laboratory equipments za kisasa. Zile equipments za kisasa na pia ni ghali mno. Sasa nadhani labda kustart health facility hospital inataka uwe na capital kubwa sana. Nadhani labda watu wengi wanaona investment ya hiyo ni changamoto, ndio maana kupata private hospital utapata kwa zile mji kubwa peke yake. Perhaps the greatest tension for Alisan to resolve is pricing. Few patients in rural areas have health insurance, while a majority can barely afford one. In Kenya, 67% of health expenditures are paid out of pocket, and in Bungoma alone, the fund's central focus, that number is 60%. Maisha Television, my hustle, my story. Brian Gad. Well, folks, that feature there brings us to the end of Maisha Prime News. Remember, Maisha Prime News comes to you every Monday to Friday at 8 p.m. and 9 a.m. and on weekends, that is Saturday and Sunday at 9 p.m. My name is Rida Karim Chebet. Enjoy your weekend.